What's up, y'all? It's raining outside today, but not inside Lorenzo and/or Madrid. My gear ready. I'm gonna work on this bike and then get busy afterwards. But yeah, let me get my stuff and I'll holler at y'all. Hola todos, estamos aquí con Jay Hookah. Yeah. Hoy vamos a trabajar a la 90. Nos vamos a calentar un poco y después un poco más rápido. We're working on a racetrack right now. Estamos trabajando con un circuito. Estos cascos pequeños por mi cabeza también, yo tengo. ¿Vuelta? Cuando vengas y empiezas aquí. Ah, en este punto, sí. Hay otros vueltas, hay otro tiempo. Ok. Ok. Bien. Mi mejor tiempo con la 90. Vale. Hay otro Jay Hookah. Vamos. La primera vuelta 11:30 y el segundo 11. 29.
Estás casi ahí, casi. Vamos a hacer un 10, un bote de 10 en tiempo. Oh, casi. Oh, 11:27, casi ahí. Let's pump them up a little bit. Dale, gas. 11:17, casi un 10. Vamos. Yeah. 10:75, 10:75. Okay. Yeah. Yeah. 10:75. Okay. Yeah. Ahora estamos trabajando con el otro corto aquí. Vamos a ver. Yeah. All right. Bien. All right, we're gonna work a little bit more with the 8 short. El otro corto, un poco más que esto, y después estamos terminando. Un vez más. Termina. Okay. Y estamos terminados.
Good. ¿Cómo va el día de práctica hoy? De puta madre. Yeah, de puta madre. Estamos en Domino's. ¿Estás preparado para esta pizza? Después del entreno hay que comer bien. Sí. Muy saludable. Después de la nave yo quiero esto trabajar. Yo quiero con las pendientes, la pizza atrás. ¿Sí te gusta? Mira esto. Nice, look at that pizza. Look at that pizza. Y esto por luego. ¿Estás preparado? Vamos a comer pizza, chaval. Feels so good. You're lying here next to me. Peligroso. Muy saludable. Sí, saludable es poca cosa, Robert. De saludable es muy poco.